අයබෝන් ළමයි. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් good afternoon. සුදාවලක් හැමෝටම. පුරුදු පරිදි කාලෙකින් හැමෝටම අලුත් අවුරුද්දක් happy new year. This is the 2023 O level mathematics. ඔයගොල්ලන්ගේ 2023 වලට යනවා 2024. අලුතෙන් ආපු ඇත්ත ඉන්නවා හැමෝම අලුත් පන්තිය දැන් අලුත් පන්තියක් නෙමෙයි මේක. started last year May revision class. එතකොට මේ revision class එකේ අපි කරපු වැඩපිළිවෙල ගැන අලුත් ළමයි දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ ගැන පොඩි බ්‍රීෆින් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් යන සිස්ටම් එක මොකක්ද කියලා බ්‍රීෆින් එකක් දෙන්න. හරිද? පළමු දේ මොහොම කැමරා ඔන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක තියාගන්න යවුරුද්ද හිටිය විදිහට ඉන්න බෑ පරණ දරුවෝ. අලුත් දරුවෝත් මතක ඇතුව කැමරාස් පොඩි කැම් තියෙනවා. ඒව ලෑස්ති කරගන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ව ගයිඩ් කරන්න හරියට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක වීඩියෝ එක අනිවාර්යයි. ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම විශේෂ අවසර ගත්තා ඉන්නවා ඔෆිස් එකට කතා කරලා ඒ අයට විතරයි එහෙම තියෙන්නේ. නැත්තම් සමහරව කැමරා ඔෆ් කරගෙන වෙන වැඩ කරනවා. ඉතින් අපරාධනේ පන්තියකට ජොයින් වෙන එක නේද? ඒ නිසා මේ කැමරා ඔන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පන්තියෙන් ලීව් කරනවා. ෆස්ට් ඩේ එකේ බය වෙන්න එපා. ඒ වුණාට හදා ගන්න. පැහැදිලි නේ? මේ අනිත් එක තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ 2023 O level ලියන ළමයි තව මාස කීයක් තියෙන ළමයි? මාස 3ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? April or May you will have the exam. දැන් අපි මේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ ස්ටාර්ට් කරපු ෆස්ට් ලෙසන්ස් හැම එකක් රිවිෂන් ලෙසන්ස් රිවිෂන්ස් තනි කර කරේ පාස් පේපර්ස් වලින්. පාස් පේපර්ස් නැති අය ඉන්නවා නම් O level පාස් පේපර් එකක් ගන්න. ඒවා කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කඩෙන් ගත්ත එකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කඩවල වලින් ගන්න පුළුවන්. පේපර්ස් නැති අය පේපර්ස් අරන් තියාගෙන ඉන්න. මේකෙන්ම තමයි අපි හැම එකක්ම කරේ. ලෙසන් එකක්ම මේකේ කියන්නේ මේන් ටාගට් කරගෙන කරා සෙකන්ඩ් පේපර් එක ෆස්ට් පේපර් පාර්ට් B ෆිනිෂ්ඩ්. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා තියෙන ෆස්ට් පේපර් එකේ පාර්ට් B එක. නිව් සිලබස් එක 2016 to up to now. ඒක තමයි සිලබස් චේන්ජ් වෙච්ච අවුරුද්ද. හැබැයි ඊට කලින් අවුරුදු වලවත් අපි කරලා තියෙනවා. හරිද? එතන ලෙසන් වයිස් කියන්නේ ක්වෙස්චන් එකට අනුව ලෙසන් එක කරලා තියෙනවා. ක්වෙස්චන් මේන්ලි අහන ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවනේ මේකේ. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ක්වෙස්චන්ස් 12ක් තියෙනවා. 12න් we discussed 9 questions. හරිද? තව අපිට ඉතුරුලා තියෙන ළමයි geometry part 1 part 2 circles and parallelograms triangles ඒ part එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා construction part එක. ඒ පාඩම් තුන හැර ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ. ෆස්ට් පේපර් එකේ part B එක totally complete කරලා තියෙනවා. ඒතර අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ ෆස්ට් පේපර් ඩිස්කෂන්ස් ටික තියෙනවා. ඒතර ෆස්ට් පේපර් ඩිස්කෂන්ස් තමයි මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් ස්ටාර්ට් කරන්නේ පළවෙනි සතියේ ඉඳන් අද ඉඳන්. ඒතර මම දැන් බෝඩ් එකේ දාලා ඉදී 2016 O level paper part 1A කියලා. හරිද? ඒතර අද මේ ක්ලාස් එකේ part 1A දැන් ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එකේ තියෙන Thursday 2 pm to 4 pm. ස්කෝල පටන් ගත්තට පස්සේ සමහරවන්ට එන්න බැරි වෙයි මේ ක්ලාස් එකට. හැබැයි රෑ ක්ලාස් එකට එන්න වෙයි. නයිට් ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ night 10 pm to 12 pm. පැහැදිලිද? ඒක Thursday. එතකොට අද 2016 night class එකේ 2017 එහෙම මේ first papers ටික ඉස්සෙල්ලා discussion එක යනවා මේ එකේ ඉවර කරනවා 2022 වෙනකම්. ඉවස වෙලා තිබ්බොත් යනවා අපව 2015 ඉඳන් backwards පස්සට. පැහැදිලිද? ඒක තමයි මුල් ෂෙඩියුල් එක. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඉවර වෙනවා කොහොමත් අපි 4ක් විතර එනකොට සෑහෙන දේවල් පේපර්ස් 8ක් 10ක් විතර ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. දවසට එකක් ඉවර වෙනවනේ. පැහැදිලිද? ඒකට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. අද දැන් ෆස්ට් උදානම් වෙලා නැහනේ. මාත් එක්ක ඩිස්කෂන් එක යනවා. හරිද? නයිට් ක්ලාස් එකේදී 2017 පේපර් එක කලින් පුළුවන් නම් within 40-45 minutes වගේ 40 minutes විනාඩි 40කට කලින් ඉවර කරන්න බලන්න ළමයි. ඉවර කරලා නයිට් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. එතකොට මට අර in details පැයකමාර පැය විනාඩි 45 in details විස්තර කරලා කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ටයිම් දෙන්න ගියොත් පන්තියේදී කරා. ඔයගලන්ට සමහරලාට මට සමහර දේවල් in details විස්තර කරන්න ටයිම් අඩු වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට මේ පැය දෙකේ කාලය තුල lessons 25ක් cover වෙන විදියට
කෙරෙන්නේ. එතකොට ඒක රිවයිස් වෙනවා. සති 4ක් යනකොට ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන නොලෙජ් එකක් එනවා. පැහැදිලිද? කැමරාස් ඔන් වෙන්න ඕනි. මතක ඇතුව හැමෝගෙම කැමරාස් ඔන් වෙන්න ඕනි. අනිත් එක මේ ඕගොල්ලන්ට මේ රිවිෂන් එකේ ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳන් කරපු අනිත් ලෙසන්ස් තියෙනවනේ. ඒ ලෙසන්ස් හැම එකක්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා පර්සනලි මට කතා කරලා ඉන්න. අලුතෙන් ආපු අයට chance එක, පරණ අයටත් ඒ chance එක තියෙනවා. ඒකට දැන් ඉස්සර වගේ පේපර් ක්ලාස් රිවිෂන් පේපර් තියරි කියලා දෙකක් නැහැ. මොකද තියරි ක්ලාසස් ඔක්කොම කවර් කරලා තියෙන්නේ ඩිසෙම්බර් වෙනකන් තිබ්බ තියරි ක්ලාසස් ටික කවර් කරලා තියෙනවා. තව ඕගලන්ට පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙනවා මම ඕන දරුවෙක්ට දැන් මේ පන්තියට ජොයින් වෙලා පළවෙනි මාසයෙන් පස්සේ පළවෙනි සති දෙකකින් පස්සේ ඕගලන්ට පරණ පාඩම් ඕන එකක් grade 11 grade 10 ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඕන එකක් මම දෙන්නම්. ඔයගලන්ට අමාරු පාඩමක් තියෙන්න පුළුවන් තියරිස් පර්සනලි ඉල්ලන්න. මෙසේජ් එකක් දාලා ඉල්ලන්න, ලෙසන් එකේ නම දාලා ඉල්ලන්න grade 10 grade 11 ඕන පාඩමක්. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන ක්ලාසස් දෙකක් නෑ. එක ක්ලාස් එකයි. සතියකට පැය 4ක් ක්ලාස් එක කරනවා. එක සතියකට පැය 4ක් දවල් වරුවේ 2යි උඩ රෑ යක්කු ගස්නක් වෙලාවට 2යි පැය 4යි. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ උඩ ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් ෆීස් යන්නේ මේ පැය 4ටම තමයි ක්ලාස් ෆීස් ගැන දැනුවත් කරලා ඇති. ඒ ගැන අලුත් ළමයි දැනුවත් වෙන්න. අනිත් එක ඔන්න බ්‍රීෆින් එක පන්ති යන සිස්ටම්. ඊට අමතරව තව කාල වේලාව අපිට ආපු ගමන් අපි ප්‍රොවින්ෂල් පේපර්ස් කරන්න. හරිද? ඕ ලෙවල් වලට කලින් සෙමිනාර් පේපර් එකකුත් කරමු. තව අපිට තියෙනවා මේකේ කරගන්න බැරි වෙච්ච මට ලාස්ට් එකේ කරගන්න බැරි වෙච්ච ලෙසන්ස් අර ජියෝමෙට්‍රි ලෙසන්ස් ටික මම ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස් දාලා කරනවා. පැහැදිලිද? ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස් දාලා කරන ඕගලන්ට මේ වෙලාව මම ගන්නෙම නෑ ඒකට. පැහැදිලිද? එතකොට ඒකත් අමතරව මගෙන් දෙන ඕගලන්ට හම්බෙන තව නිකන් බෙනිෆිට් එකක් වගේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක මේ මාසේ කෝඩිනේට් කරගන්න ටයිම් මදි ළමයි. අපි ලොකු කියන්නේ සෑහෙන වැඩ ගොඩක් සූදානම් කරගෙන සෑහෙන මේ අලුත් ෂෙඩියුල් එකට අපිත් පුරු වෙන්න ඕනේ. ටයිමින් වෙනස්, ඕගොල්ලොත් වෙනස්. ඕගොල්ලෝ 11 හිටියේ දැන් කවුරුද ලියනවා. ටිකක් අපිත් පොඩ්ඩක් සති දෙකක් විතර යනවා මේකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන ටයිම් ටේබල් එක. ඒ නිසා මේ මාසේ නැතත් ඊළඟ මාසේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් මාසෙකට සෙමිනාර්ස් එකක් හෝ දෙකක් දාලා ඒ ලෙසන්ස් ටික කවර් කරනවා. රිවිෂන් ලෙසන්ස්. හොඳේ තියරි එකේ කරලා ඉවරයි. ජියෝමෙට්‍රි පාර්ට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි තියරි ලෙසන්ස්. පේපර්ස් කරන්න ඕනනේ. හරිද? පේපර්ස් කරන්න නම් ඒ ටිකත් මම කවර් කරන්න. එතකොට මම මුළු පේපර් එකම කවර් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ රිවිෂන් කෝස් එකේ. පැහැදිලි? හරිද? හැමෝටම තේරුණා? අනිත් එක තමයි 2024 ඉඳන් දැන් මේ අවුරුද්ද ඉඳන් හැමෝම LMS accounts හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම 2024 කිසිම පන්තියකට සම්බන්ධ වුණාද නැද්ද? මැත්ස් ඇර වෙන ළමයි පරණ කට්ටිය කියන්න බෑ. Niwasa. සම්බන්ධ වුණා. මොනවා හරි දැනුවත් කිරීම කරන්න ඇතිනේ. අපි ගෲප් වලත් දැනුවත් කිරීම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ දාන මැසේජ් හොඳට කියවන්න. අලුත් LMS එක 2024 ගුරු නිවස නේ. දකින්න ඇතිනේ. ඒ ලින්ක් එකට යන්න. ගුරු නිවස 2024.lk එකට ගිය ගමන් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ ඉඳන් ඩීටේල් එකක්ම ටියුටෝරියල්ස් වොච් ටියුටෝරියල්ස් කියලා වැටෙනවා. ඒ වොච් ටියුටෝරියල්ස් ගිහිල්ලා ඒ රෙජිස්ටර් වෙන සිස්ටම් එකේ ඉඳන් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන පිළිවෙලේ ඉඳන් හැම එකක්ම සිතට අකුරට අනුගමනය කරන්න. හරිද? අද දවසේ සියලුම ලින්ක්ස් නොමිලේ ලැබෙනවා. හරිද? අවසර වෙනවා. නෙක්ස්ට් වීක් එකේ ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම එන්න වෙන්නේ LMS එකේ ඉඳන් LMS එකෙන් හේතුව මේ අවුරුද්දේ තහනම් වචන වන අවුරුද්ද ආරම්භයේදී කියන තහනම් වචන. මහලුන්ට hina යනවා නේ. ඒ තහනම් වචනේ. පැහැදිලිද? ඒතර ගෲප් වල මේවා දාන්න බෑ. දාන්න බෑ නෝ නෝමල් data link කරන්න. කිසිසේත්ම බෑ දෙන්නෙත් නෑ. දෙක ඉල්ලන්නත් බෑ. හරිද? අනිත් එක තමයි personal messages දාන්න එපා. ඉස් කියවෙන්නේ නැහැ පර්සනල් එකක් දැම්මොත් එක මැසේජ් එකක්වත් බලන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ ලින්ක් ගන්න එක සම්බන්ධව හොඳේ. ඕගොල්ලෝ නෝට්ස් එවන එකක් මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ගේ ගැටලු තියෙන එකක් එහෙම එව්වට ගැටලුවක් නැහැ. ගෙදර ගැටලු එවන්න එපා මම කියන්නේ. රෙකෝඩින්ග්ස් ඉල්ලන ගැටලු ඒවා. හරිද? මේක තහනම් වචනේ. ගිය අවුරුද්දේ ගොඩක් අය මේක මිස්යූස් කරා.
හරිද? ඒ වුණාට අපි දන්නවා මිස්යූස් කරා කියලා. ඒ වුණාට අපි ලින්ක්ස් දුන්නා ළමයි මොකද ඕගොල්ලන්ව ගොඩනගන්න ඉස්සෙල්ලා එපා පිළිවෙලක් නේද? හේතුව මේ මෙහෙම වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පිළිවෙලක් නැති නිසා. ආරම්භයේදී පොඩ්ඩක් අහගන්න ඉස්සෙල්ලා ගණන් හදන්න. දැනුවත් විය යුතු කාරණා තියෙනවා. මේක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවා කරන්නත්. පැහැදිලිද? ඒතකොට නෝ නෝමල් ඩේටා දාන්නේ සමහරු ඉන්නවා නියම කට්ටිය හවස 8ට පන්තිය පටන් ගන්නෙ. උදේ 6 මාට පාන්දර 6 මාට නෝ නෝමල් ඩේටා කියලා දාන්න. මම මෙසේජ් එක දාලා තිබ්බට පස්සේ. එතකොට උදේ 6 මාරින් ඉඳන් රැයට වෙනකන් ඩේටා ටිකක් දාගන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. පැහැදිලිනේ? ඒතකොට ඕගොල්ලන්ගේ නොසලකිල්ල බලන්න. ඔගොල්ලෝ මේ නොසලකිල්ල දක්වන්න එපා. ඔයා නොසලකිල්ල ඒ වගේ දක්වන්නේ ඔයාගේ විෂයට. ඔයා ඉගෙන ගන්න දේ. ඉගෙන ගන්න දේට නොසලකිලි වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඉගෙනීම යනවා අඩුයි. තේරුණාද? දැන් මම උගන්වන්න දක්වන සැලකිල්ල කොච්චරද කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දකින්න ඇති. නොවැම්බර් මාසය මැද සතියේ ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකම් මම කොච්චර අසනීපෙන්ද හිටියේ කියලා. හරිද? ඌර කඩාගෙන උගන්න ගන්න බැරි මට්ටමේ ඉඳලා මම පන්ති කරාද නැද්ද? මට උදව් කරා මේ පන්තියේ දරුවෙක් බෙහෙත් එව්වා ගෙදර අති වියදම් කරලා මට ගෙදරට බෙහෙත් එව්වා. හොඳේ? තේරුණාද? සමීරණසිංහ ඉන්නවා අම්මා එව්වා. ඉතින් අර ඒවත් කරගෙන ඔක්කොම කරගෙන මං කැප වුණේ උගන්නන්න. ඔයාලා වෙනුවෙන්ද මං වෙනුවෙන්ද? කියන්න බෑ. ඔයාලා වෙනුවෙන්ද මං වෙනුවෙන්ද? කියන්න. ඔය කතා කරන්නේ මේ දෙක වසර වගේ ඉන්න එපා හොඳේ ගල් ගිලගෙන හොඳේ. එහෙම ඉන්නේ මූණල් තද කරගෙන මේ උත්තමී රණසිංහ, ගවේෂී හිමායා ඔය දෙන්නම එනවා ග්‍රේඩ් 11 10 ක්ලාස් එකට බලන්න මේ ක්ලාස් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා උත්තමී මතකද? බැලුවා එදා මතකයිනේ? ඔව් සර්. පට්ට සුපිරි ක්ලාස් එක මට උගන්වන්නත් ආසයි. හරිද? මේකේ ඉන්නේ ගෝනි බිල්ලෝ ඉන්නේ මේ පන්තියේ හොඳේ. ගෝනි බිල්ලෝ ඉන්නේ මෙහෙම කරගෙන ඉන්නේ මොනවා ලුලුක් කරගෙන හරිද? හිනාවක්වත් නැහැ, කතා කරන්නෙත් නැහැ, කැමරාස් ඔන්නුත් නැහැ. හරිද? ප්‍රශ්න ඇහුවාම ඕගොල්ලෝ නිකන් අපි යාළුවෝ වගේ ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න දේත් හරියට කරගන්න. මම මේ කියාගෙන ආවේ ඉගෙන ගන්න ඔව් මොකද්ද මම ඒ දේ කරේ. එහෙම අපහසුව මැද්දේ වර්ෂ අවසානයේ නිසා නිවාඩු දීලා මට රෙස්ට් එකක් ගන්නත් බැරුව මම ඒ දේ කරේ. මං වෙනුවෙන්ද ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ද? මොකද? මන්ට හිටපු ළමයි කියන්නේ මේ අනිත් ළමයි දන්නේ නැහැ නේද? අලුතෙන් ආපු කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. හිටපු ළමයි කියන්නේ මං වෙනුවෙන්ද ඔයාලා වෙනුවෙන්ද? ඉක්මනට උත්තරයක් දෙන්න. අපි වෙන්නේ. අපි වෙන්නේ very good excellent. හරි. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කියන අත උසු. රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාන්න. excellent marvelous fantastic. Answer is wrong. ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නෙවෙයි. දැක්කනේ? thinking level එක. මම ඒ කැපවීම කරේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මම ඒ කැපවීම කරේ මං වෙනුවෙන්. පැහැදිලිද? ඇයි ඒ? වෘත්තිය කාගේද? ඔයාගේද? වෘත්තිය මගේ. එතකොට මගේ වෘත්තීයම රාජකාරිය මොකක්ද? ඉගෙනීම. මම ඉගෙනුවොත් තමයි මගේ වෘත්තිය මං මත රඳා පවතින්නේ. නැද්ද? ඔව්ද නැද්ද? පැහැදිලිද? ආ? ඉගෙන ගන්න එක ඔයාගේ වැඩ. එතකොට ඉගෙනීමට දක්වන සැලකිල්ල, ඒ වෙනුවෙන් කරන කැපවීම, ඒ වෙනුවෙන් දක්වන දායකත්වය, වෙහෙස මහන්සිය සියල්ල ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒ කරන දේවල් වල ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ මට නෙමෙයි ඔයාට. පැහැදිලිද? තේරුණාද? මතකනේ ඉගෙනීම ගැන දවසක් එදා මේ පන්තියේ ලොගරිතම් ලෙසන් එක කරලා ඉවරනකොට කට්ටිය මට සෑහෙන තෑන්ක්ස් කරා. මම ඒකෙන් ගත්තේ 150යි නේ ඉතුරු ටික ඕගලන්ටම දුන්නානේ. මතකනේ? ඒ රිකෝඩිස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක කරේ මං වෙනුවෙන්. තේරුණාද? මගේ වගකීම, මගේ යුතුයකම, මගේ රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාගේ රාජකාරිය මොකද්ද? ඔයාගේ රාජකාරිය තමයි මේ වෙලේ ඉගෙනීම. ඒක හරියට ඉෂ්ට කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. ඒ වෙනුවෙන් කිසිම වෙලාවක නොසැලකිල්ලක් දක්වන්න එපා. සමහර දේවල් වලදී මෙන්න මේවා සමහර නොසැලකිලි දේවල් ගණයට වැටෙන දේවල් තිබ්බා. හරිද? ඒ නිසා මේ දැන් ඉඳන්වත් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් වෙනකන් තියෙනවා මාස 3ක් 4ක් වෙන්න පුළුවන් උපරිම කැපකිරීම කරන්න. හරිද? උපරිම කැපකිරීම කරන්න. ඔයගොල්ලෝ නොදන්නා වුණාට නෑ ඒක ඕනේ නෑ. මේ ඕගොල්ලෝ
කරන හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ට විතරයි. පැහැදිලිද? ඒ නිසා පන්තියට එනවා වගේම වැඩ ටික සම්පූර්ණ කරගන්න මේ මාස අතරේ ගේමක් ගැහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ලෙවල් එක අප් කරගන්න පුළුවන්. 100 එකක් ගන්න අඩු ගන්න try කරන්න. S ගන්න අන්තිම ICU level කට්ටිය. හොඳේ? S එකට එන්න බලන්න ICU level කට්ටිය ඉන්නනේ මේ ගණන් නිකන් මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ICU level කට්ටිය අඩුම ගානේ S එකක් ගන්න වෝඩ් එකටවත් එන්න. මේ normal knowledge එක තියෙන කට්ටිය C එකක්වත් පාස් කරගන්න බලන්න. හැකියාව තියෙන කට්ටිය ඒ එකේ රැඳෙන්න. මොකද ඔය රිසර්ච් එකක්වත් මට අයිති නැහැ. මම කරන්නේ උගන්වීම විතරයි. ඕගොල්ලන්ගේ ඉගෙනීම මත තමයි රිසර්ච් රටාව තියෙන්නේ. කැපවීම තියාගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ නොසලකිල්ල දක්වන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට තව ඊට අමතරව ටෙක්නිකල් ඉෂුස් එයි. ටෙක්නිකල් ඉෂුස් ආවොත් දාන්න ගෲප් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එක්ක ඉෂුව එකයි නමයි දාන්න. එතකොට තමයි ලින්ක් එක ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් විය හැකියි. මේ වගේ දේවල් විය හැකි වුණත් මේවා නොසැලකිලිකම්. හොඳේ? ඒවා නොසැලකිලිකම්. රුපියල් 50ක රීලෝඩ් එකක් දාගන්න බැරි කෙනෙක් මේ ලංකාවේ නැහැ. නේ? ඒකට පොඩි රීලෝඩ් එකකින් ලොගින් එකට ගිහිල්ලා ලින්ක් එක ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. මේසත් ගන්න බැරි නැහැ. තේරුණා? ඒතකොට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? data නැහැ කට්ටියට. normal data. ඒ නිසා දැන් දානවා සර් කියලා තියෙන මේක පුළුවන් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට යූස් කරන්න. කපටික. ඒක බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා කරා උත්තර කපටිකක්. ඒවද්දේව අවුරුදු පුරාවටම කරා. ඒව දැනුවා. ඒකයි මේ ඉෂුස් දාන්න කියන්නේ. මොකද මේවා ළමයි ඔෆිස් එකෙන් ෆලෝ කරනවා. තේරුණාද? අපිටත් නීතිමය රාමුවක් තියෙනවා ආයතනයක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න. එතකොට අපිත් ඒකට අනුගත වෙලා වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලා ඒ ක්‍රියාවලීන් අනුගමනය කරන්න. කිසි කෙනෙක් කඩේට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්නවද පස්සේ දෙන්නම් කියලා. නැහැනේ නේ. ඒකට ඒ ප්‍රොසෙස් එක ඒ විදිහටම මේකෙත් ඕගන්ට ඒ දීලා තියෙන නීති රීති රාමුවෙන් හැසිරෙන්න උත්සාහ කරන්න. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේවා සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වෙන්න එන සතියේ ඉඳන් පළවෙනි දවසේ අවුලක් නැහැ. දෙවෙනි දවසේ ඉඳන් තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි කැමරා ඔන් කිරීම තදින්ම බලනවා. අන්තිම තදින්ම බලනවා. හරිද? කැමරා ඔන් කිරීම අන්තිම තදින්ම බලනවා. එනවාද පළවෙනි දවසේ ඉඳන් සමහරව බය වෙන්න එපා. අයියෝ සර් පන්තිය කරගෙන යනකොට තේරෙයි ඕගොල්ලෝ මෙතනට එන්න ඉගෙන ගන්න. අපි ඉගෙනීමත් කරමු. හැබැයි හරිය විදියට. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඕගොල්ලන් ඒවා ඔන්න කියන්න ඕන දේ ටික ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් කිව්වා. ඒ ඇති. ඒවා ආයි මගෙන් අහන්නත් එපා. මං කියන්නෙත් නෑ. අපි කරන්නේ ඉගන්නන එක විතරයි. ඒ අතර අපි කතා කරමු හොඳ හොඳ දේවල් වෙලා තිබ්බොත් බුද්ධිමය දේවල් සම්බන්ධව දේවල් තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට ගැටලු තිබ්බොත් කතා කරමු. බියොන්ඩ් ද සයන්ස් ඕන දෙයක් කතා කරමු. පන්තියේ වැඩ කරනවට අමතරව පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. ඒව ගොඩාක් ගිය අවුරුද්ද කතා කරලා තියෙනව නේද? මම මේවට අදින් පස්සේ කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැහැ. හරිනේ? ඒකට එකයි ගිය අවුරුද්දේ වගේ මේ අවුරුද්දේ යන්න බෑ. මොකද හරි ඩිසිප්ලින් එකක්. සෙල්ෆ් ඩිසිප්ලින් තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ සෙල්ෆ් මොටිවේෂන් එක හදාගන්න හැමෝම සෙල්ෆ් මොටිවේෂන්. දැන් ඔයගොල්ලෝම හැමදාම ගුරුවරු මොටිවේට් කරනවා. හරිද? අපිත් මොටිවේට් කරනවා. තවත් ගුරුවරුත් මොටිවේට් කරනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? බැටරිය charge කරගන්නවා. සාස මද මරු කතාවක් කිව්වේ. ඉතින් මම වැඩ කරනවා. හරිද? හෙට තියෙනවා. බැටරිය ටික එහෙම ඉන්න මේ පන්තියේ සමහර විනාඩි වී ඉන්නවද? ඒක මොටිවේට් වෙලා මෙහෙම බැහැගෙන ගිහිල්ලා මතකත් තව කෙනෙක් මොටිවේට් කරාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එහෙම charge බහිනවා නම් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ confidence level මදි. ඕගොල්ලන්ට ආදරේ මදි. තේරුණානේ? ඒක self motivation කියන එක කොහේ හරි ලියාගෙන තියාගන්න. ස්වයං අභිප්‍රේරණය. තේරුණා? ස්වයං අභිප්‍රේරණය. තමන් කොයි වෙලාවක හරි තමන්ට විෂයක් බෑ කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම් සංසන්දනය වෙන්න පොඩ්ඩක්. අයාට පුළුවන් වුණේ කොහොමද? මට බැරි වුණේ කොහොමද? මගේ නොසැලකීම. මට දෙයක් බැරි මගේ නොසැලකිලි. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර ඔයා වාගෙන් අහන්න ඔයා ගාව උත්තර තියෙනවා. මම මහන්සි වුණොත් මට පුළුවන්. ආ මම වැටෙන්නේ නැහැ. මම කොහොම හරි කරනවායි කියන අර self motivation එක Tamanට කොයි වෙලෙත් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් විතරයි ගටක් තියෙන කෙනෙක් කියන්නේ. මො නැගිටින්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන්නේ. අනිත් අය බුදිය ගත්තේ උමයි දවසම බුදියගෙන ඉන්නේ. දැන් අම්මා ඇවිල්ලා නැගිට්ටුවත් තාත්තා ඇවිල්ලා නැගිටුවත් නැගිටින්නේ. හැබැයි සමහරව ඉන්නවා නෑ මම මේ වෙලාවට නැගිටිනවා මේ වෙලාවට වැඩේ කරනවා මේකයි මගේ ටාගට් එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ඉන්නේ අන්තිම කඩයිමේ. ඕලෙවල් ලිව්වා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ
කෙලින්ම ලයිෆ් පාත් එකම හදන්න ඕනේ තැනක ඉන්නේ හැමෝම. තේරෙනවද? තමන්ගේ ඉදිරි ජීවිතේම හදන්නේ මෙතනින් පස්සේ. ඒක ඩිසයිඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ රිසල්ට්ස් වලින්. ඔයා ෆේල් වෙලා මොනවද කරන්නේ? පාස් වෙලා මොනවද කරන්නේ? O level ඉවරලා ෆවුන්ඩේෂන් කෝස් කරනවද? A level කරනවද? A level වලින් මට ඔක්ටද මොකද්ද? ඒ සයිඩ්ස් ඔක්කොම ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේ මෙතන ඉඳන්. දැන් තව ඔයගලන්ට ලස්සන දෙයක් කියන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ O level සබ්ජෙක්ට්ස් 9ක් ඉගෙන ගන්නවානේ. හරිද? සබ්ජෙක්ට්ස් 9ක්. දැන් ඔයගලන්ට තියෙන ලොකුම වදේ තමයි සබ්ජෙක්ට්ස් 9ක් තියෙනවා මෙහෙම හොඳේ. හරිද? 10ක්ද 9ක්ද දන්නේ නැහැ හොඳේ. මොකද ගොඩක් තියෙනවා. සිලබස් එක ලොකුයි. අර ක්ලාස් මේ ක්ලාස් එයාගේ ගෙදරට මෙයාගේ ගෙදරට අරයාගේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රෙස්. හරිද? ස්ට්‍රෙස්. හැබැයි මේ O level උතර මතක තියාගන්න. A level ලියන්න තීරණය කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් බැරි වෙලාවක්වත් මැත්ස් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් බැරි වෙලාව. ඒක ලේසි පහසු වැඩ නෙවෙයි හොඳේ. මට දැන් O level මැත්ස් තේරෙනවනේ ලේසි පහසු වැඩ නෙවෙයි කියලා. බැරි වෙලාවත් අර මැත්ස් කරන්න තෝරගෙන ඉන්නවා නම් කෙනෙක් O level සබ්ජෙක්ට්ස් 9ම යම්සේ අමාරුද යම්සේ බරද ඒ වගේ දසදහස් ගුණයක් 10000ක ගුණයක වේට් එකක් තියෙනවා A level maths syllabus එකේ. තේරුණා? 10000 කැපැසිටි එකක් දරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. හරියට ඉතින් ඔයා මලක් උස්සගෙන ගිය එකෙක් නම් ඔව් බර නැති මලක් උස්සගෙන ගිය කළු ගලක් ඔලුවට තිබ්බා වගේ වැඩක් හොඳේ. හරිද? ආයෙත් පත බෑ වෙනවා හොඳට. තේරුම් ගන්න. හොඳේ මේ කියන දේවල් ඉතාම වැදගත්. ඔයා සයන්ස් කරන්න ඉන්නවනම් බයෝ ස්ට්‍රීම් එකේ කවුරු කියලා තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. O level subjects දැන් මේකේ weight එක කොච්චරද ඒ වගේ 2000 times weight එකක් දාන්න ඕනේ A level bio කරන්න හිතන් ඉන්නවා. දැන් ඉතින් A level bio කරන්න ඉන්නේ බය වෙන්න එපා හොඳේ. හරිද? සය බැට්ස් කරන්න ඉන්නේ බය වෙන්න එපා. හරිද? තාරුන්ට තනියාට ඇදිලා අඬන ෆොටෝස් උත් දානවා. හරිද? එතකොට ඔයා කොමර්ස් කරන්න ඉන්නවා නම් කොමර්ස් කරන්න ඉන්නවා නම් මේක 100 times 100 ගුණයක් බරපතලයි O level ඉගෙන ගන්න වගේ සිලබස් එක 100 ගුණයක් තියෙනවා. අවුරුදු දෙකක් ඇතුලේ සබ්ජෙක්ට්ස් 3යි. පැහැදිලිද? ඒකේ කැපැසිටි එක. ඔය ආර්ට්ස් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් O level කරා වගේ 50 ගුණයක්වත් ඔයාලට සිලබස් එකක් සහ කැපැසිටි එකක් දරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඒ අතරේ තව අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා ICT කියලා. ඒකේ A level maths part එකක් තියෙන නිසා ඒක අඩුම ගානේ 200 ගුණයක්වත් කොමර්ස් වලටත් වැඩිය උඩින් තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න A level maths කරපු කෙනෙක්ට S3ක් හම්බුණා. O level කොමර්ස් කරලා A3ක් හම්බ වෙච්ච කෙනෙක් හිටියොත් දෙන්නා මුණ ගැහෙනවා. ගහට ගහක් මොරටුවේ දෙන්නේ ඉන්ටර්විව් එකද කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? දෙන්නා මුණ ගැහෙනවා මුකුත් කරලා නැහැ. එකම ක්වොලිෆිකේෂන් එක කොමර්ස් A3යි maths S3යි ඉන්ටර්විව් එකේදී තෝරගන්නේ මෙයාට කලින් මෙයාව. තේරුණාද? මෙයාට කලින් මෙයාව තෝරගන්න. ඇයි ඒ? thinking level එක එන්නම උඩ තියෙන්නේ. thinking capacity එක power එක mentality ability හැම එකක්ම ළමයි අරගොල්ලන්ගේ වැඩි. පට්ට වැඩි. එලෙල් මැත්ස් කරපු නිසා මම දන්නවා ඒක. හරිද? එලෙල් මැත්ස් කරලා කැම්පස් එකට අඩිය තිබ්බ නිසා මම දන්නවා ඒක. හරිද? ඒ නිසා ඒවා කියන්නේ. මොකද අපිටත් ඒ කාලේ ගුරුවරු එහෙම කිව්වා O level ඉඳන් A level වලට යන්න කලින්. ගියාට පස්සේ ඒ කතාව ඇත්ත කියලා දැක්කා. පැහැදිලිද? එතකොට අඩුම ගානේ ඕගොල්ලෝ O level මැත්ස් වලට ඒකක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ තාම හොඳයි. හොඳේ. නරක නෑ. B එකක් ගන්නවා කියන්නේ හොඳයි. මං කියන්නේ C එකෙන් උඩ ගන්න හැම කෙනාම හොඳයි. අරගොල්ලෝ නරක නෑ. ඒක තමයි ළමයි එක එක්කෙනාගේ බ්‍රේන් කැපැසිටි එක, ඇබිලිටි එක හැමෝම සමාන නෑ. තේරුණාද? හැබැයි කැප වුණොත් කාටවත් S එක කියන එක ගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මේක කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නෑ. හොඳේ. මේවා ඕගොල්ලෝ කැමති කැමති විදිහට තෝරගන්න. මොකද Tamanට අයිතියක් තියෙනවා Tamanට හැකියාව තියෙන එක කරන්න. හරි. ඒ නිසා
අඩුම ගානේ පාස් වෙන්න. මොකද මට මේක සුරංගනා කතා වගේ කියලා දෙන්න බෑ. අපි කරන්නේ මැත් සබ්ජෙක්ට් එක. සුරංගනා ලෝක මවන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට මැත් සබ්ජෙක්ට් එකේ. හරිද? අ, මං ඒ අරන් දෙනවා. මගේ පන්ති එන හැම කෙනාටම ඒ. හරිද? ලොවෙත් ඒ මවන ගුරුවරයා මම කියලා මට ඒ වගේ සුරංගනා කතා කියන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ හැටි අඩුම ගානේ ඕගොල්ලෝ ගන්න try කරන්න. C අනිත් subject වගේ සිම්පල් නෑ. හැම තැනම තින්කින් එකමයි තියෙන්නේ. තින්කින් එකමයි. හිතන්නමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවා. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම. අර ඒ ලෙවල් එක ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඕගොල්ලන්ගේ ඉතින් එහාට ලයිෆ් එක තියෙනවා නේද? ඕගොල්ලෝ යන එලෙවල් කරලා ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට යන ලයිෆ් එකට මේ තින්කින් ඇබිලිටි එක ආවම පුදුම දේවල් කරන්න පුළුවන්. තේරුණා? ඒ නිසා ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න හැමෝම මැත්ස් වල වටිනාකම මගේ වීඩියෝ එකත් කරේ මැත්ස් වල වටිනාකම ක්ලාස් ප්‍රොමෝෂන් එකට වැඩිය. මට ඒක තමයි වටින්නේ කියන්නේ. හරි. එහෙනම් යමු. පන්තියට පටන් ගමු. ඉතින් වැඩම තමයි දැන් හොඳේ. ගන්න පේපර් එක 2016 ඔය කැමරාස් වල නැති ඔන් කරගමු. දෙකවසර ළමයින්ට වගේ හැමතිස්සෙම කියන්න එපා. නැත්තම් හේතු දාලා කියන්නේ. කැමරා වැඩ නැති අය සතියක් දෙකක් ඇතුළත ඉක්මනට කැමරා හදාගන්න. හදාගෙන කැමරා ඔන් කරගන්න. නැත්තම් පන්තියෙන් ලීව් වුණාට පස්සේ අඬන්න එපා. ඊට පස්සේ බලබල ඉන්නේ නැහැ මම හොඳේ. ගිය අවුරුද්දේ වගේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම කිව්වා කරේ නෑනේ. සර් ඔය කියන විතරයි සර් අපිට හරි ආදරෙයි සර් අපි වල එහෙම ලීව් කරන්නේ නැහැ ජීවිතේට. ගිය අවුරුද්දේ කරන්න ඕනේ. Come to the 2016 O-level first paper. Let's discuss. පේපර් එක කරපුවා ඉන්නවද? ෆස්ට් පේපර් එක. දැන් කරපු නැති අය ඇති. කමන්නේ මාත් එක්ක මම දැන් අද ලකුණු මෙහෙම ලොකුවට කරපුවා ඉන්න හොඳයි. හොඳයි කරපු අයට හරි වැරදි දා ගන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක කරන් යන අනිත් අය මම full explanation එක දෙන්නම් time ඇති. First question, duty of 60% 6% has to be paid when an item worth 800 is important. Find the duty. Is this forward type of question or backward type of question? Area point මතකද? Forward. Forward. Directly asked. The duty is asked. The tax before value is given. Tax වලට කලින් මුදල දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් that is forward type of question. Therefore you have to write 800. දැන් මේව නම් සමහරවිට දෙක වසර වගේ. හරි. ඔය සමහරවිට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ 6%. 6% means you have to write 6%, 6 over 100, then cut 0 to 00, answer is 48. අත් එක්කම කරගෙන යන්න. අමාරු මේවා තියෙන වෙලාවට එක් මන් ටිකක් මේ ඔයාලට ලියන ඒවා නතර කරලා අහගන්න. ඒ ඔයාලට තේරෙනවා ඒක අහගන්න ඕනි කියලා. ඔයාලා නතර ලියන ඒවා හොඳට නතර කරලා හොඳට අහගන්න. ඒ වෙලේ ගැටලුවක් මොකක් හරි තිබ්බොත් අලුත් ළමයි ඒ කියලා දීලා තේරෙන්නේ නැතුනොත් ආයි මගෙන් අහන්න. කියලා දෙන්න. බය නැතුව අහන්න ඕනේ. කොයි වෙලාවකත් මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. අනිත් අය මොනවා හිතයිද ඒවා වැඩක් නැහැ. ඔයා එන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට මොන ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේ හැකියාව තියෙනවා ගණිතයට අදාළව විතරයි. In the given Venn diagram, shade the region that represents the subset A intersection B. A intersection B means common region. You know common region. හොඳට බැලුවොත් common region එක circles දෙක එක තමයි තේරෙනවා. මේවා පහ වසර ප්‍රශ්න. හොඳේ. මේ පහ වසරේ ශිෂ්‍යත්වයට අහලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න මම දැකලා තියෙනවා. මේ circles තුනේ ප්‍රශ්නත් අහලා තියෙනවා ශිෂ්‍යත්ව ළමයින්ගේ. common. එතකොට මේ names එහෙම මතක තියාගන්න common intersection and words are and only these words. If you see these words in a question,
only and only, then there is intersection. තොර මතක තියාගන්න. ඒ කියනකොට අමතර කරුණු කියන්න ඕනේ නැහැ, ලියන්න ඕනේ. කැම්පස් යනකොට එහෙමයි. කැම්පස් යනකොට ඔක්කොම දෙන්නේ නැහැ. අපි තමයි ලියාගන්නේ අපිට ඕන නෝට් එක. හරිද? කොහේ කියාගෙන යනවා ලෙක්චර්. බෝඩ් වල ලියන්නේ ගාණක් හදන එකක් විතරයි ගණන් නම්. මං දන්නේ ගණන් විතරනේ අපි කරේ කැම්පස් වල. ඒ නිසා මේ ඒකේ මොන හරි විශේෂ කරුණු තිබ්බොත් මම පන්ති වලම සමහර අය ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් මෙහෙම ලියනව නේද? රචනා වගේ ලියන පන්ති වල නෝට් බලන්න තියරි ක්ලාසස් වල. දෙන්නේ නැහැ. හොඳ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ දැන් ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය කරුණු කියන වෙලාවට ලියා ගන්න. Third question, a bus which moves at uniform speed travels a distance 48 meters in 3 seconds. Find the speed of the bus in meters per second. Then here, let's use what? Speed. Speed equals distance over time. Is make a lazy. Our distance over times down. There is a definition of speed. Definition of speed එකෙන් මම ඉස්සරහට එනකොට පේපර් වලදී තව ස්පීඩ් ටයිම් මොනවාද ස්පීඩ් questions කරන හැටි කියලා දෙන්න තව methods තියෙනවා. simple method එකක් තියෙනවා තව. Then make it easy. The easiest way is speed equals distance over time. 48 meters. මේක මතක තියෙනවා නම් very easy. Can anyone tell what is the meaning of speed? How to define speed? How to define speed? කැම්පස් එකේ උගන්වන්නේ නැහැ. උගන්වන්නේ සිංහලෙන්ද ඉංග්‍රීසි වලින්ද? distance divide by time කියලා දැන් මම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ස්පීඩ් එක ආයේ එහෙම කියන්න එපා. ස්පීඩ් ඩෙෆිනිෂන් එක කිව්වහම ඒක ඩෙෆිනිෂන් එක නිකන් කතා වගේ පොඩ්ඩක් නිකන් අයිඩියා එක ඔලුවට අරන් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ සයන්ස් වල ඉගෙන ගන්න distance travels in a unit time. Yes, Simali, very good. Distance traveled in a unit time. That is the definition. හොඳේ පුතේ. හරිද? ඒක දාගන්න ඕනේ distance ඒවා ලියා ගන්න. ඒක සයන්ස් වල ඕගොල්ලන්ගේ ඕනේ distance traveled by unit time. That is the simple definition. Using that definition, we can solve lots of question in speed. Easy. Campus එකේ උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහලෙන් උගන්වන්නේ නැහැ හොඳේ. campus වල අපිට පිස්සු වගේ මෙලෝ ඉංග්‍රීසියක් දන්නේ නැහැ හොඳේ. A level කරලා සිංහලෙන් ඉගෙනගෙන campus එකේ ගිහිල්ලා අරයකා ඉංග්‍රීසියෙන් උගන්වනවා. එහෙමනේ අපිත් ඕගොල්ලොත් එහෙමනේ ගුරුවරුන්ට අරයකා කියලා කියන්නේ අපිත් එහෙම තමයි. දැන් අපිත් මෙහෙම ගිහිල්ලා ගියාට පස්සේ ආද ආපු කනන්ස කියලා එහෙම කියන්නේ යකා මරු තමයි කියලා මට උනත් කියයි හොඳේ. අවුලක් නැහැ ළමයි මං ඉන්න තැන නෙමෙයිනේ කියන්නේ. ඉතින් මේ යකා ඉංග්‍රීසියෙන් උගන්වනවා මෙලෝ හතරක් තේරෙන්නේ අපිට හොඳේ. මට නම් මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ආගෙන ඉඳලා කියපු ගාන දිහා පස්සේ නෝට් එක ගිහලා කියෙව්වා තමයි ටිකක් තේරෙන්නේ. සමහරවිට හිටපු ගමන් ටියුට්ස් දෙනවා. පස්සේ ඉතින් හුරු වුණා මොනව කරන්නද? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ ඒක ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඕගොල්ලෝ O levels ඉංග්‍රීසි කරපු එකේ වටිනාකම කොච්චරද කියනවනම් ඕගොල්ලන් සමහරු ඉංග්‍රීසි වලට බය නැතිලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි හුරුම කට්ටියට ගැටලුවක් නෑ. ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි වලට බය නැතිලා තියෙනවා. අපි කැම්පස් ගිහිල්ලත් බයයි. Fourth, represent in index form log base 2 16 equal 4. It's mean logarithm of 16 to the base 2. That's the way how to read. Logarithm of 16 to the base 2 is 4. We have to write this one in index form. What is the name of this 2? අලුත් දරුවෝ මේ නෝට් එක මම පොඩි නෝට් එකක් දාන්න ඒවා ලියා ගන්න. What is the name of 2? දන්න අය කියන්න. මොකද පුතේ? Yes. Excellent. අන්න එහෙම කතා කරන්න. ඒතකොට මට කම්මැලි නෑ උගන්නන්න. කතා කරන දෙතුන් දෙනා හරි කමන්නේ කතා කරන්න. අනිත් අයටත් ඒතකොට කම්මැලි. අර එක්කෙනෙක් මාත් එක්ක ගැම්මට එක්කෙනෙක් හිටියත් ඇති ওই පැත්තේ. පුළුවන් නම් හැමෝම එහෙම වෙන්න. මගේ ඉගැන්වීමත් යනවා සුපිරියට. ඔයාලට මතකනේ අන්තිම දවස් එකේ තීර්ථ ක්ලාස් එකේ මගේ හොඳට බැනුමකුත් අහලා පන්තියේ වේලාසනුත් ඉවර කරගත්තා. මතකයිනේ.
Last class 3. This is base. 16. What is the name of this one? Index. Excellent. Index. Another name? Power. Yes. Index Logarithm. power. Yes, very good. Another name? Logarithm. With the name. Logarithm. Okay. Then this one? Number. Number. Marvelous. Number. Then one more basic. The basic then we can easily convert into index form. Index form we write base 2, then power index here 2 to the power 4. This is the index form. This is the way how to write. Then it is equal to you can take down with me. Others you can go if you want to uh, answer the next questions. You can go. Okay. 6 5. මේවා ලියා ගන්න red pen use කරන්න. The fifth one, x minus 1 into x minus 2 equals 0. Two numbers, one number, two number. Multiplication is 0 means one number should be a 0. That's why this one be equal to 0. Oh, we don't know which one is equal to 0. දන්නේ නැහැ මොන එකද බිඳුවට equal වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. We can just say this one equal to 0 or this one equal to 0. Either this one or this one. Either this one or this one. Then from that one we can have simple equation. Then x equals 1 or x equals 2. These are the answers. ආශිකා දැක්කම මතක් වුණා මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා දැක්කම මතක් වුණා පේපර් එකක් ඉල්ලලා තිබ්බනේ මොකක් හරි පුතේ ඒ වෙලාවට ආයි පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න මැසේජ් ආවම මෙහෙම තව අය 100ක් විතර එවනවා ඊට පස්සේ ඔයාගේ මැසේජ් එක තියෙන්නේ 100 වෙනියට වගේ උඩ තව මැසේජ් ඕගා තියෙනවා තව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් පේපර් එකක් ඉල්ලලා හිමාලිද හිමාලි බලමු ඔයාලා දෙන්න හොඳ මේක හරි මම මේකේ තියෙනවා පේපර් එක මම මේකේ හරි ෆොටෝ එකක් ගහලා දෙන්න හරිද ඔයා ඉල්ලන වෙලාවට මම ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ නෙමෙයි ගෙදර ඉන්නේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට ඉතින් මම මෙහෙ වෙන්නේ නැහැ වැඩත් එක්ක okay next one 2x yes. Simplify this one as normal equation take plus 1 to the other side goes as minus 1 2x less than 4 now you can divide both sides by 2 then x less than or equal to 2 the asking question is write all the positive integers write all the positive integers 6 question එකේ sign එක change වෙන්නේ මොන අවස්ථාවලද the sign of x is minus මේක minus වුණොත් තමයි sign එක change වෙන්නේ ඒ වගේ එකක් අපිට ඉස්සරහට අහු වෙනවා papers වල ඒ වෙලාවට මතක් කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අහු වෙනවා ඒ වගේ questions අහු වෙනවා ඒතකොට ඒකේ එහා පැත්තට දාලා කරන හැටි කියද if it is plus do the simplification normal way
It's easy. Next one. No, make it positive integers. What are the positive integers we can have of 2x less than or equal to means we can take 2 and 1. These are the positive integers. Positive integers. Set mina peenane anuka camera වැඩ නැත්තේ message දාලා තියන්න ඇයි කියලා හොඳේ reasons එක chat එකේ. Seventh question, to add or subtract denominators should be equal. X here 2x, then we can convert this one into 2x by multiplying 2. දෙකෙන් වැඩි කරලා මේක 2x කරගන්න පුළුවන්. Now 2 over 2x plus 1 over 2x, then 2 plus 1 we can add because denominators are equal. Okay. So my camera is not working. I will try to fix it. මේ message එකක් දාලා තියෙන. ඒතකොට මාත් එක්ක කතා කරා. මට මතකයි වාගෙන. අලුත් වුණාට කමක් නැහැ. මම හොඳටත් හොඳයි. නරකටත් හොඳයි හොඳ. ඒ නිසා බය වෙන්න බය. Now by looking these terms we can have directly LCM. What are the different factors, different letters we can see here? Different letters. එහෙම කිව්වම තේරෙනව නේද? Different letters එකිනෙකට වෙනස් ඉංග්‍රීසි අකුරු X තියෙනවා Y තියෙනවා. Different letters. What are the maximum? What is the maximum power we can take from X is here 2. Yes, very good. But what is the maximum power of Y is 1. This is the LCM. So සමහරවල් මේ කෙලින්ම ලිව්වත් මේ question එකේ නම් හරි දෙනවා ළමයි මේක. ඊ ප්‍රශ්නයක් නේ. Sometimes you have to write as a product. ගුණිතයක් ලෙස ලියන්න ඕනේ. This one don't write into x, that is totally wrong. You have to write in index form. Then from this one what we can take maximum the terms with maximum powers. Okay. 9. ඔයගොල්ලෝ මේ ඊළඟ පේපර් එක 2017 එක රෑ 10ට පටන් ගන්නෙ රාත්‍රී 10ට කරගෙන එන්න. ඒතර මම ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර්ස් බලන්නම් චෙක් කරන්න. තේරුණානේ? ඩිස්කෂන් එක යන රෑට. next class එක. 9. It takes 6 hours to harvest a paddy field with a machine. එක
machine එකකින් කොච්චර කාලයක් යනවද? 6 hours. One machine, it takes 6 hours to harvest a paddy field. Then what is this lesson is inverse proportion. ප්‍රතිලෝම සමානුපාත. එක් වරක් 6 6 6. That is the work done by this machine. Work done by the machine. ඒකට මුළු කුඹුරම අස්වනු මෙලලා ඉවරයි. How many hours will it take to harvest this paddy? Will it takes to this paddy? අනේ word එක හොඳට ඔළුවට දාගන්න ළමයි. This paddy. This work, same work. හරිද? සමහරවිට එම වැඩේමද කියලා බලන්න. Same. This paddy කියන එකෙන් කියන්නේ same work. තේරෙනවද? Same work. Sometimes it will double. සමහරවිට මේක දෙගුණ වෙනවා. ඒකට මේක බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ word එක හරියට කියන same work නම් you have to take same work here. So done to do this paddy field with 3 such machines. 3. මෙහෙම ලියපු ගමන් මේක දෙක වසර වගේ වෙනවනේ ළමයි. තුන් වරක් කීයද කියලා අහනවා 6 වෙන්නේ නේ. මොනවද මේවනේ ප්‍රශ්න. Then 2 hours. How it is divided by 3. මේ ස්කෙච් එකට හුරු වෙන්න. මේ ස්කෙච් එකේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි මේ ලෙසන් එක කරා. ටියුෂන් එකේ වෙනම කරා ඉන්වර්ස් ප්‍රොපෝර්ෂන් ලෙසන් එක කරා නේ ළමයි මට මතකයි. මේ ලෙසන්ස් බලනකොට මේ ක්වෙස්චන්ස් වල තව අමාරු ඒවාත් කරා අපි. අලුතෙන් ආපු ළමයින්ට හැම එකක්ම නොමිලේ. හැබැයි ඉතින් අනිත් අය ඒකට දුක් වෙන්න එපා සර්. අපි ඉතින් P ගෙවලා ඉගෙන ගත්තා. ඒගොල්ලන්ට නොමිලේ මොට්ටු නෑ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඒක කොච්චර අමාරුද කියලා? ඕගොල්ලෝ ඒ දවස්වල රිලැක්ස් එකේ ඉගෙනගෙන ආවා. රිලැක්ස් එකේ. දැන් අලුතෙන් ආපු කට්ටියට එකපාරට වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි වෙනවා මේ වෙනකොට. වැඩ තෝගයක් කරනකොට. ඒක සමහරලාට ටීම දක්ෂයෙක් තමයි ඔක්කොම කවර් කරගන්නේ. Next one. Write the probability of getting a card with an odd number written on it. When a card is drawn randomly from a box which contains 3 identical cards with numbers from 1 to 3 written on them. Then write the probability of getting card with an odd number out of 3 cards, 1 to 3, numbered 1 to 3. Numbered 1 to 3. Then odd numbers, total cards 3, odd numbers. A simple question, okay. 11. What is the answer of 11? You can send me in chat box. 11 එකට answer එක ගත්තා ඒ chat එකේ. chat එකේ යවන්න උත්තර ගත්තා 11 එකේ answer එක ගත්තේ නැත්නම් දැන් හරි හදන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න. You can try now. Okay අභිමාන. මීන එන්න උල ගොඩක් අයගේ answers ඒවා තියෙනවා very good. Meena, very good. Huh? Answer is wrong. Excellent. Others, Navanjana. Thank you, Dirina. Thank you. Anjana, correct. Kai Uttarari.
අනිත් මට උත්තර එව්ව හැම එක්කෙනෙම දැන් ගොඩක් නම් තියෙනවා මම ඉලක්කම දිහා බලලා කියන්නේ වැරදි එක්කෙනාගේ විතරයි කිව්වේ හොඳේ සෙත් මිනිත්තුවේ බලමු අනිත් අය 99% හරි බොහොම හොඳයි ඒවල තියෙන ආන්සර් එක using the information given in the table find the first approximation of 90 degree first approximation means write the answer to the first decimal place yes Sinosh correct write the answer to the first decimal place 90 degree. Here the answers are given 9.4 is 88.36. 9.5 it is 90.25. The square root of 90. The square root of 90 means you have to find the square root of 90. And what is the closer value to 90? Is it 88.36 or 90.25? කවුරුත් උත්තර දෙන්න එපා. හරිද? කවුද මට උත්තර දෙන්න? සෙත් මිල. What is the closer number? 88.36 the closer ළඟම. ඒක අඩුද වැඩිද කියලා හිතන්න යන්න එපා. Closer. Yeah, the closer 9.25. සෙත් මිල 90.20. 0.25. Then answer is 9.5. Understood? Simple thing. Then answer is 9.5. You have to take the closer value. Close. අන්න ඒක ඔළුවට ලියාගන්න. ඒක ලිව්වත් කමන්නේ. Take closer value, not less value. එහෙම ඔළුවේ තියාගන්න එපා. Less value, not less value. You have to take closer value. This is the closer one. Therefore, square root of 90 is 9.5. ඉස්සරහට තියෙන ප්‍රශ්න දෙක තුනක් කරගෙන යන්න මට විනාඩි 3ක් වගේ කාලයක් දෙන්න. ඕගොල්ලෝ දැන් මම මොකුත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නැහැ. විනාඩි 3ක රෙස්ට් එකක් මට. ඕගොල්ලෝ ඒ ටිකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යන්න. 3-4 minutes. This is straight line. මේක straight line එකක් ඕගොල්ලෝ අඳිනකොට බලන්න diagram එකේ එහෙම පේන්නේ නැහැ. This one is straight line. AD is straight line. That is 14.
Yes, Inosh, very good. The answers are correct. ඔය දන්නවනේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක grade 7 දරුවෙකුත් ඕලෙවල් ලියනවා මේ පාර හොඳ. මේ පන්තින grade 7 එක්කෙනෙක්. ඒ අවුරුද්දෙත් ලිව්වා. මේ අවුරුද්ද 7ද 8ද පුතා? මේ අවුරුද්දේ 9 සර්. 9. ගිය අවුරුද්දේ 8 නේ. ගිය අවුරුද්දේ ඔව් grade 8 ගිය අවුරුද්දේ ඕලෙවල් ලිව්වා රිසර්ච් කොහොමද තිබ්බේ? B2යි S7යි. B2යි S S7යි. S7යි කියන්නේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් පාස්. ඔව්. සෙල්ලම් නෑනේ අනිත් ළමයි පේනවනේ. B2යි S7ක් තරම් ඕලෙවල් පාස් වෙලා ඒතකොට grade 8 වලදී. ලොකු දෙයක් නේ. දැන් අප මේ පාර try එකක් දෙනවා කොහොම හරි එලෙල් මැත්ස් කරන්න try එකක් දෙනවා මේ දරුවා නේ පුතේ. ඔව් සර්. 10000ක බර වැඩක් වනේ. ඉතින් ඒක මොටිවේට් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඇයි ඒ දරුවා එච්චර කුඩා වයසේදී ඒක ලොකු කැපකිරීමක් කරලා එතනට එන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවා තමයි හොඳ මොටිවේෂන්. ඒකයි මම ඒ දරුවට කැමරා එක ඔන් කරගන්න කිව්වේ. Yes, Uttami, correct. Correct. Answers are correct. Minuka. There is Minuka X එක චෙක් කරලා බලන්න X එක හරිද කියලා. Minuka X එක වැරදි. කියන්නේ XZ වැරදි. ආයි චෙක් කරලා බලන්න. Inosh hari, Uttame hari. That's for 12th one. අනුගේ තිසන්ස් නා ගිය අවුරුද්දේ හිටියා නේද මේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකට අන්තිම පේපර් සෙමිනාර් එකට ආවද පුතේ? එන්න හිටියා එන්න බැරි වුණා හැබැයි නේ. ඔව් සර්. රෙකෝඩින් එක හම්බුණානේ. ඔලේ ලිව්වද ගිය පාර? ගිය පාර ඔලේ ලිව්වා? ඉව්වා සර්. මොකෝ කියන්න අපහසු නම් නොකියවට ගමන් නැහැ හොඳ. දැන් එතකොට ඇත්තටම මේ ග්‍රේඩ් 10 වලදීද ඔයා ඔලේ ලිව්වේ? ඔව්. ඉතින් හොඳයිනේ නේ පොඩි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නේ දැන් බය නෑනේ. ආයි ඔලේ ලියන්න. මැත්ස් වලට කොහොමද තිබ්බේ? S1. හොඳයි පාස් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ පාර C එකක් කොහොමත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ පාර ක්ලියර් නිසා මේ පාර try කරොත් C එකක් කොහොමත් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාගේ ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ ඊට වැඩිය. පැහැදිලිද? ඔයා ටාගට් කරගන්න ඕනේ ඊට වැඩිය. මට ඔයාගේ නම මතකයි මේ ඔය දවස්වල ඒ සිටපු සෙට් එක මට මතකයි ආපු අලුතෙන්. මොකද මම මැසේජ් යෝගකට දානකොට ඒ පරණ මැසේජ් තියෙනවා. මම ඔයාලට දැවපු මැසේජස් ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් දීපු ටිකේ තමයි මට මතක් වුණේ. 12. Now, here it is given the two triangles ABC and two triangles are congruent. Two triangles are congruent. When two triangles are congruent, what happens? What happens? The corresponding elements are equal. If two triangles are congruent, corresponding elements anurupa avayava samana. Then here the in front of this side, the angle in front of this side and angle in front of this side are equal. Angle in front of double line, angle in front of double line is mean equal sides are equal. Therefore, we can say x equals 1, y equals
50 and Z equals the remaining angle 50. The radius of a solid cylinder is 7 centimeter and its height is 2 centimeter. Taking 22 over 7 for the value of phi, find the area of its curved surface. It is given as 2 pi rh. දීලම තියෙනවා 2 pi rh කියලා within brackets. If radius r and height is h. Then curved area. Then just substitution part here. 2 into 22 over 7. Radius is we can cut 7 to 7, it is 88. Then remember to write power 2 here, otherwise we will lose 1 mark. Next, 14. Find the value of x using the information given in the figure. Now, think according to the given data. Think according to the given data. What are the given data here? Two sides equal. Then we know opposite angles in two sides are equal. Now, isosceles triangle. Now, you're going to grade 8. If this is x, this is 6. Then why they hitanne only why they have given 65 here? Now you have cyclic quadrilateral. We learn this one in grade 11. In cyclic quadrilaterals, we learn two theorems. You can take down this theorem. Okay. When side is produced, the angle form the exterior angle form. When side is produced in a cyclic quadrilateral, exterior angle formed, exterior angle equal to interior opposite angle in a cyclic quadrilateral. Note it. Then x equals to not interior one, interior opposite one. Then x equals 65. So diagrams වල මේවා mark කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් paper එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉතරදි කරනකොට diagrams ඇඳගත්තා නම් හොඳයි. සමහර paper එකේම pencil එකෙන් mark කරනවා. ඒත් කමන්නේ. Exam එකේදී මේ diagrams නිකන් තියන්න බෑ. You have to mark these. You can write 6. Sorry, if this is x, you can write x here. If this is 65, you can write 65 as well here. එහෙම 65 ලියන්නත් පුළුවන්. Now 15, given that cos x equals 0.8, then what is the ratio, the trigonometric ratio of cos x? Who can remember? Hypotenuse over adjacent over hypotenuse.
adjacent over hypotenuse. Adjacent is this one. Angle opposite, here adjacent, here hypotenuse. Then adjacent over hypotenuse. The asking question is find the value of PQ. This is PQ. Then cos x is given 0.8. Then substitute it. Hypotenuse adjacent over A. Then A equals 0.8 into P. Then adjacent, it's mean PQ. We can write here PQ. PQ equals 2.4. 2.4 centimeters. Yes, very good, Dinosh. Sixteen. Write the values that are obtained for M and C when the equation of the straight line in the figure is expressed in the form y equal mx. To find y equal mx plus y equal mx plus c. Here you have c, the intersection point of y axis. The c value is 1. How to find m? How to find m? Gradient. How to find? What is the formula? What is the equation? y1 minus y2 divided by x1 minus x2. Yes, very good. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ පුළුවන්. Y difference divided by x difference. The how to find gradient is y difference. කෙටියෙන් මෙහෙම මතක තියාගන්න. දැන් සමහරවිට y1 y2 කිව්වහම ටිකක් අමාරුයි. Y difference divided by x difference. Then you should know two coordinates. One we can find here. See, it is 0, 1. This is, we can take this one 3, 2. Now, if you can write those two coordinates downwards, then it is easy to find the gradient downwards. පහළට ලියා ගන්න කැමති coordinate note එක. ඉස්සර ලියන්න ඒක ගැටලුවක් නෑ. You can choose any coordinate here as first one. X, y. Then we can see y coordinates here. Then subtract them. Start from 2, 2 minus 1. Then go take difference, start from here, 3 minus 0. 2 minus 1, 1, 1 third. Therefore, the equation is y equal mx plus c. No? Then m represent 1 third. Then instead of m, write 1 third. Then x, c plus 1. Gradient equals speed. Yes, Kavesh, very good. In speed time graph, gradient equals to speed. So you can take down every note.
gradient කියන්නේ slope එක. අන්න තව වචන gradient. Slope. Then tell me. This is x-axis, this is y-axis. Now, if we have this type of line parallel to x-axis, then what is the gradient here? The gradient of this line. Gradient of this line. What is the gradient of this line? This is parallel to x-axis. This means horizontal line. There is a horizontal line. What is the gradient? Let's think if it cuts here too. The line is y equals 2. What is the gradient? Now, example. Thoroughly පුළුවන්ද? ආශිකා පුළුවන්ද? gradient එක කියන්න. පුළුවන් අය අත උස්සන්න. හොඳයි. උත්තරේ වැරදි පුතේ බොහොම හොඳයි. තව කාට හරි කියන්න. 3y equal x plus 3 ඒ මොකද්ද පුතේ? නෑ මේක නෙමෙයි මේ වෙන එක. ඒක හරි. 3y equal x ඒක. මේක මෙතනින් අතර කළාම ඇති කවුද? මේ. No need to remove this 3 by multiplying 3 every term. එමොන්නේ. ඉතින් ඇති. This is the answer. I'm asking what is the gradient here? Here, can you see any m here in this equation? Any m? Y equal mx plus c. Can you see any m? Yes or no? හරි කරන්න මෙහෙම හරි කරන්න. ඒතර පන්ති ඉන්නයි කියලා තේරෙනවා. Just නම් yes, no නම් no. මෙහෙම වනන්න එපා මට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. සමහරව එහෙම දෙපැත්තට ගන්නොත් එහෙම මට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. yes or no කියලා. Yes or no? Kritika, can you see any gradient m here? m අකුර පේනවද? එහෙමවත් අහන්න. The letter m. දැන් මේ දෙක වසර කරලා අහලා බැරි වුණොත් ඉතින් වැඩක් නෑ. Can't see any m here. Therefore gradient is 0. ඔය තියෙන්නේ. Gradient is 0. Simple thinking. Thinking level එක හදන්න බෑ. Gradient is 0. මේක line එකක්. What is the equation? Y equal to, because it cuts at the y axis. Then the grade is no slope. It is flat. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ flat එකේ surface එක නම් ඕගොල්ලන්ට හරියට මේව කෙලින් හිටගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඒගොල්ලෝ කන්දක් වගේ හිටගෙන ඉන්නවා. මෙහෙම පොඩ්ඩක් වැනෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම කන්දක වගේ යනකොට ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම හිටගෙන යන්න පුළුවන් අය අත උස්සන්න. එහෙම යන්න පුළුවන් අය මේ කන්දක යන අය මෙන්න මේ අතට යන අය. එහෙනම් ඔයා ඇන්ටි ග්‍රැවිටි පවර් එකක් තියෙන කෙනෙක්. හොඳේ? ඇන්ටි ග්‍රැවිටි පවර් එකක් තියෙනවා. ඔයා යන්නේ කොහොමද? මෙහෙම යන්නේ. මෙතන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. පේනවනේ? ඒ කියන්නේ මේක තමයි හොරිසොන්ටල් ලයින් එක. මෙතන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. ස්ලෝප් එක. තේරුණාද? ඒ ඔලුවට ගන්න. ඇන්ටි ග්‍රැවිටි පවර් ඕන අය කියන්න කියලා දෙන්න. වෙනම වෙලාවක් කියලා දෙන්න ඇන්ටි ග්‍රැවිටි පවර් හදාගන්න. Next, 18. No, 17. In the table, place the mark correct in the boxes in front of the true statement, if any, and the cross mark in the boxes in front of the false statements. In a parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Yes, Nick? Yes.
Hurry. Good. Next one. In a parallelogram, opposite angles are equal. So no. Yes. Opposite angles are equal. Parallelogram में मतलब क्या है मेरी parallelogram. Opposite angles can these are equal. First one, opposite sides are equal and parallel. Yes. This one equal to this one. This one equal to this one. And opposite sides are parallel each other. The area of the parallelogram is bisected by each diagonal. If you draw a diagonal, if you draw this one, the whole area is divided into two parts. If you draw this one, then area is bisected to equal parts. And that, yes, bisected by the diagonal. Yes. For maybe marks, if all answers are correct, you have 2 marks. If two correct, any two correct, you have 1 mark. If one correct, no marks. Using the information given in the figure, find the magnitude of CDA. Now, this is a cyclic quadrilateral. Why we call cyclic quadrilateral? Because every vertex vertices are every vertex in the on the diagram, on the circle, not inside, not outside, on the circle. All 4 vertices are on the circle, all 4 vertices. Then what happened? The asking question is this one. Opposite angles are in a cyclic quadrilateral. Opposite angles are supplementary, which means add up to 180. එකතු 180යි opposite angles. මේවා mark කරගන්න. Opposite angles are add up to 180 in a cyclic quadrilateral. Then we can find CDA 180 minus 80 100. Now we learn all 2 theorems of cyclic quadrilateral. This is one, this is the other one. Now දෙකම කියලා දුන්නා practice කරන්න. Opposite angles are supplementary. Cyclic quadrilateral, opposite angles are add up to 180. Now, 19, the radius of the circle with center O in the figure is 10 centimeter. Radius is 10 centimeter. Don't mark 10 centimeter this way. Mark 10 centimeter here to here or here to here. And here mark kara. Radius, it means this side equal to this side. If this is 90, this part is 90. If you draw perpendicular line, to a chord, ලම්බයක් යනද
එතකොට මේ රේඛාවක් ඇන්දොත් යායකට. then what happens to this chord? මේකට මොකද වෙන්නේ? chord is bisected. You draw 90 degree. If you draw line from midpoint of the chord to center point, you draw a line midpoint to midpoint කියනකොට මේ දෙක equal. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතන ඇද්දොත් මේ දෙක 90 වෙනවා. එතකොට මේ relation එක මතක තියාගන්න. 90 නම් bisected, if bisected then 90. මොන දෙපැත්තට මතක තියාගන්න. Now this is 10. මේක 10 දීලා තියෙනවා. මේක 10. Now asking question is what is the length of chord? Now you have two equal right angle triangles. So line 10, 8. Now you can find this one. What is the theory? Pythagoras. From Pythagoras theorem, or another method from Pythagoras. Pythagoras triples. Yes, Kavesh. Marvelous. Pythagoras triples. Then this is from Pythagoras triples. This is 6. This is then 6. Then AB equals 6 plus 6, 12 centimeter. Who got this answer? Raise your hand. Pythagoras triples කියලාද from Pythagoras triples. Excuse me, sir. කවුද? So, ඔයාගේ question එකක බිම perpendicular එකක් ඇඳලා හොයන්න කිව්වොත් කොහොම solve කරන්නේ? perpendicular එකක් මොකද පුතේ අය කියන්නේ? ඒ question එකේ දැන් AB ගේ line එකේ බිම line එකක් ඇඳලා හොයන්න කියන්නේ. ඒතර කොහොමද සාදුනේ? ඔන්න හරියට. AB line එකේ බිමට perpendicular එකක් අදිනවා. මෙහෙට. ඔව් sir. ඉතින් ඒතකොට 10 මාක් කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් මං කිව්වනේ වෙන කොහෙටවත් ඇඳලා වැඩක් නැහැ කියලා. කොහෙටවත් ඇඳලා වැඩක් නැහැ. ඔයා මේ ඒ කියන්නේ ඔයා රේඩියස් එක මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඇඳලා ඔයාට කොහොමද කරන්න බෑ ගන්න. ඒකනේ මං කිව්වේ මේ රේඩියස් එක මාක් කරන්න එපා මේ කොහෙටවත්. ඒක මාක් කරන්න to A or B. තේරුණාද? නෑ සර් ඒ වගේ question එකක් තිබ්බ මේ මං සර් දාන්නද ඒක? ඒකත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකෙදි ඔයාලට රේඩියස් හොයන්න කියනවා. හරි ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. මෙන්න මෙහෙම දීලා අපි හිතමු මේක 8. You don't know radius. You don't know radius. R දන්නේ නැහැ. But you know this one. This 6. නේ? So radius එක 6 තිබ්බෙත් නෑ. ඈ 6 එක තිබ්බෙත් නෑ. එහෙම නැත්නම් 12 කියලා දෙන්න ඕනේ මේකට. AB. එහෙම නැතුව බෑ. AB 12 කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක 6 6 කියලා ගන්න පුළුවන්. තේරුණා? එතකොට රේඩියස් එක 10 වෙනවා from Pythagoras triples. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට 10. ඒතර අපෙන් අහන question එක මේ small length එක 10 minus 8 2. සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය data ටික දෙන්න නැතුව හදන්න බෑ ගා. එයි මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා ඉස්සරහට past papers දැන් first papers කරනකොට මේ වගේ වෙයි. හරි ඒක අහපු එක. From Pythagoras triple we can say this is 6. The smallest Pythagoras triple is 3 4 5. Smallest Pythagoras triple is 3 4 5. Then here it is the multiple of 3.345, the multiple of 2. 3 into 2 6 8 10. 6 8 10. ප්‍රබුද්ධික ෆනෑන්ඩෝනේ නම හරි නේද? ඔව් සර්.
ඔයා වගේම එක්කෙනෙක් හිටියා අපේ පන්තියේ අද ඇවිල්ලා නැහැ. මම හිතුවලු එයා නම වෙනස් කරලා ඉන්නවද කියලා hina වෙන්නෙත් ඒ විදියමයි. මනුජ භූපති. අද නැහැ හොයාගන්න. 20th matrices multiplication. This lesson came from the A levels. Level ප්‍රශ්නයක් ළමයි තිබ්බ ඉස්සර. Find the AB, the A into B. Then here how many rows are 2? Then 2 into 2. Columns 2. Here columns 1, 2, rows 2. 2 into 2. This is the order of matrix. The Sutami. Right. Then we have to circle the last one and first number. If those are equal, then cut them. This order, how to write order? First we write rows. First we write rows, then columns. Rows, columns, rows, columns. First rows, second column. So මෙතන cancel වෙන්නේ column එක. මෙතන cancel වෙන්නේ row එක. මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ column එක. First matrix එකේ row එක ඉතුරු වෙනවා. That's why I put this way arrows. And you have to think this way from first equation. To multiply, before multiply, I first check these two numbers are equal or not. ගුණ කරන්න කලින් ඉස්සලම චෙක් කරන්න මේ ඉලක්කම් දෙක සමානද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න මේක බලන්න ඕනේ තේලි වලින්. මේ පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ තීර වල. You have to check this one from vertical. Okay? Think. Now let's multiply. Take first row, first column, 1 into 2 plus 2 into 0. 2 into 0. Now done first row, first column. First row, first column, first row, first column. Now first row, there is another column. And multiply 1 into 0 plus 2 into 4. Okay. Now first row, 2 columns are done. First row, 2 columns. This is the final answer. Now let's come to second row. Second row, 0 into 2. Now I am in second row, first column. Plus 1 into 0. Now let's go to first row, second column. 0 into 0 plus 1 into 4. කිසිම කලබලයක් නැතුව මේ line එක ලියා ගන්න. Now finish. Can you see? Here 2 rows, 2 columns. You know that. Now let's simplify. Slowly. Here 2 plus here 0. Here 0. 2 into 4, 8. Here 0 plus 0. 0 plus 4. Now you have answers 2 plus 0, 2. 0 plus 8, 8. Here 0. 4. This is the final answer. 2 by 2. Lazy thing. මේ numbers වලට minus ආවොත් තමයි බය වෙන්න තියන්නේ. එකක් minus multiplications, additions ආවම ඉතින් කලබල නැතුව brackets දාගෙන slowly කරන්න ඕනේ. අර පේන විදිය තමයි මේ ලිව්වේ. How to multiply row column, row column. තාම නැහැ. තියෙනවා. තාම remove කරලා නැහැ. matrices syllabus එකෙන් remove කරලා නේ තියෙන්නේ. තාම remove කරලා නැහැ. next එකේ remove වෙයිද දන්නේ නැහැ. තාම new syllabus එක ආයි මේ syllabus change එකක් එනවනේ. අවුරුද්දකින් විතර.
මේ ඕගොල්ලන්ගේ new syllabus එකේ 2016 තාම යන new syllabus තමයි. Now next one. Find the magnitude of EFC using the information relevant to the triangle ABC in the figure. Okay. Sorry. Yes, magnitude of the EFC using the information relevant to the triangle ABC. Now, if two midpoints are joined, then it is parallel to this one, and the half of length of this length equal to here. If this is 2x, this is half length. That is the midpoint theorem. මධ්‍යලක්ෂ ප්‍රමේය. මධ්‍යලක්ෂ දෙක යා කරාම මේ දෙක සමාන්තරයි. අර දිගෙන් භාගයක් මෙතන. දැන් lengths ඕනේ නැහැ. මෙතන angles නෙවෙයි තියෙන EFC හොයන්න තියෙන්නේ. If this is 70, this is 70 from corresponding angles. අනුරූප කෝණ, the shape of F. Shape of F. F වක්‍ර තියෙනවා. The corresponding angle. Clear? And if this is 70, you can find this one and again find this one. If you find this one, we can directly find x. It is equal to, when side reduced, it is equal to interior opposite, the sum of interior opposite angles. Sum of interior opposite angles. Then x equals to 70 plus 30, 100. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක නැති අය 70 30 මේක 80 කියලා දාගන්න ඊට පස්සේ ආයෙ 100 කියලා ගන්න. ඇටලුවක්. නිදි කට්ටිය හැරෙමුද? නිදි කට්ටියක් ඉන්නවා. දැන් ඔය අද නිදාගෙන හිටියට ඊළඟ දවසේ නම් මම ලීව් කරාට පස්සේ ආයෙ සොරු වෙනවා හොඳේ. ඊට පස්සේ කියන්න එපා ඉතින් අයියෝ සෝරි සර්. එක දෙනෙක් ලීව් වෙනකම් තමයි තාම ඉන්නේ කට්ටිය රිලැක්ස් එක. Now next one. The center of the circle in the figure lies on AC. AC lies on AC. ඒක දීලා තියෙනවා AC. This is semicircle. So what is the angle in semicircle? What is the angle here to ABC? 90 degrees. Yes. 90. මේක අමතක කරන්න ඕනේ. Forget this line. Semicircle. Angles in the semicircle. And if this is 25, what about this angle? 25 degrees. Reason? Angles in the same segment. Angles in the same segment. Same segment. How to find same segment? How same segment හොයාගන්න. හොඳට බලන්න මේ 25 එක create වෙන්නේ මෙන්න මේ AB AD point වල ඉඳන්. Creates starting from A. The lines start from A and D. මේ බා මෙතන ඉඳන් හැදෙන lines වලින් තමයි මේ angle එක හැදෙන්නේ. මේ points දෙකෙන් again
This angle creates from same points. The same segment කියන්නේ ඒකට තේරෙනවද? It is 25. Now the asking question is CBD. In this one, 90 minus 25. Answer is 70, 65. ඩයග්‍රෑම්ස් ඇඳලා මාක් කරගන්න ළමයි. එතකොට තමයි ඔක පැහැදිලි කියන්නේ segment angles in a circle. එතකොට මේ මෙතනදිම උගන්වලා තියෙන දැන් ගොඩක් ඒවා circle theorems හතරක් විතර කියලා දුන්නා. circles. තමයි රෙකෝඩින් එක බලලා ආයි රිවයින්ඩ් කරලා ඒ ටික ආයි ලියා ගන්න. Twenty-third. Find the volume of the triangular prism in the figure using given information. How to find the volume is volume equals AHO. Volume equals, we can say, AL. Perpendicular, sorry, cross section area into height. Cross section is 90 degree in right angle triangle. And area is half into base 5 into 6. Then perpendicular height is, oh, not perpendicular, the length is 7 centimeter, LOH. Then we can cancel 2 times 3 here. 5 into 3, 15, 15 into 7, 105 cubic centimeter. Remember to write cube. Remember to write cube, okay? Okay, next one. The 24th one. තව ප්‍රශ්න දෙකයි ළමයි. ගැම්මට ඉන්න අන්තිම ටිකෙත් කොහොම හරි කාගෙන ඉන්න. මහන්සි ඇති theories සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඩිස්කස් වෙනවනේ. ආපහු මේ පේපර් එක මේ කොටසේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයි රිෆර් කරන්න මේ සතිය ඇතුළත වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මතක ඇතුව. The first data of first 12 data of 23 data that are written in ascending order as follows. 23 data. Out of 23, here 12. It means this is the 12th. 12th. And left side, how many numbers are there? 11. Right side, how many numbers are there? 11 numbers. Then 11, 11, 22. And this one, there is 1, whole 23. Understood? Then this is the middle one then. It's mean
median. The asking question, write the median. Then Q2, median is Q2, that is 50. Simple, ne? Left side 11, right side 11. පැහැදිලිනේ? අවුලක් නැහැ තේරෙනවද? Now Q1 is the mid value of left side numbers. The left side 11 numbers. Then you can cut one by one either side. දෙපැත්තෙන් කපන්න එක එක. One by one. Then it remains is 8. That is Q1. Q1 equals 8. Q1 equals 8. ඔයාලගේ පොඩි මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එකක් ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න මේ මාසේ කරන්න බෑ. අපි ලබන අවුරුදු මාසේ ඉඳන්වත් කරමු. මම ඔයගලන්ට වැඩේ කියන්නේ මේ අපි මේ මාසේ පොය වැඩ ලබන මාසේ ඉඳන් පොය අපිත් ඉතින් අඩු ගන්නවා. මම මේ කරුණා කරේ මට එන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේ ටයිම් එක තාම හදාගන්න විදියක් නැහැ. ඒ අවුරුද්දේ අන්තිම සතියේ කිව්වද කියලා මතකත් නැහැ. මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කියන්නේ ඒක වෙනම එකක්. ටයිම් එකක් හැදිච්ච ගමන් කරන්න ගන්නවා ඒක. once a month පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒවට මේ ෆීස් කියවන්න ඒවා මේව නැහැ හොඳේ. නිකන් ඇවිල්ලා රිලැක්ස් එක ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා බහ කරලා යන්න තියෙන ප්‍රශ්න తీරේවා එහෙම. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් සෙටින් එක හදාගන්න ඒවා ගැන තමයි මම මේ වෙදි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. බලමු. Last one. First quartile, okay? This is first quartile, Q1 quartile. Last one, in the figure, draw a sketch of the construction lines required to find the point on AC. Required to find the point on AC that is equidistant from the points A and B. Equidistant. හොඳට ඔයගොල්ලෝ ලොකුම වැරද්ද තමයි ප්‍රශ්න කියවන්නේ. තේරෙනවනේ? ඒ නිකන් කියවලා නම් මෙලෝ තේරුමක් නැහැ මොනවද කියුවේ කියලා. ගොඩාක් ළමයින්ට ලොකුම අඩුපාඩුව ගණන් බැරි කම නෙමෙයි. එක්ක සිංහල බෑ, එක්ක ඉංග්‍රීසි බෑ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරනවා ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍ය මට්ටමකට කියවලා තේරුම් ගැනීමේ කියාව හදා ගන්න ඕනේ. නැතුව අපිට මේක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නම් කරන්න බෑ. දැන් සිංහල පුළුවන් වුණායි කියලා ගණන් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මේ කියවීම රීඩින් එක තියෙන්න ඕනේ টොප් ලෙවල් එකේ. කියවන ගමන් රීඩින් කරන ඒක කියවන ගමන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් මොකද්ද මේ අහන්නේ? අහන්නේ මොකද්ද? දුන්නේ මොකද්ද? What is the asked question and what is the given data? ඔය දෙක හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කෙනා විතරයි ගාන හදන්නේ. ඒතර what is the given data? ඒතර given data එකෙන් කොහොමද ආන්සර් එකට යන පාත් එක මොකද්ද? The path is the theory. Data එකෙන් question එක ආන්සර් එකට යන path එක තමයි theory එක. Then what is the theory? Then you should know about the equidistant from 2 points. What is that? Lossean constructions. We learned in Lossean constructions. What is the locus of point of equidistant from 2 fixed point? Who can remember? කාටද මතක? අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සමදුරෙන් ගමන් කරන ලක්ෂයක පතය. No one? 2 fixed point. අන්න ඉල්ලගන්න grade 9, grade 10, grade 10 වලත් කරා, 9 වලත් කරා, 10 වල කරා. 10 එක ඉල්ලගන්න Lossean constructions lessons. ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් හොඳේ. මේ මාසේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට pass lessons මම දෙනවා. ඒක නේ බය වෙන්න එපා. Okay, tell me. ඔයාලට මේ හතරට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකක් තියෙනවද? Oh sorry ah. මට මම මේක ගැන ඉක්මනට කරන්න විනාඩි දෙකකින් කරන්න. හරි. Locus of point is perpendicular bisector. Take more than half length and cut the arc above and below, and without changing, place your compass point here. Cut the arc above and below. This is your
Then draw perpendicular bisector, then you will have this is the locus of point. This is the loci. Here you will find. Okay, මම දැන් marks check කරන්න යන්නේ මාත් එක්කම discuss කරේ. ඒතර අපි night session එකේ රැට තියෙන පන්ති 2017 paper එක කරනවා. පුළුවන් අය within 30 minutes practice කරලා paper එක complete කරලා එන්න. හරිද? paper එක complete කරලා එන්න බලන්න. එතකොට relax එකේ discussion එකක් කරනකොට මට අර ඔක්කොම ටිකේ තව ඒවා lessons වල ඒවා ඇතුළේ තියෙනවා කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ඉවර කරමුනේ. දැන් science ද තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඊළඟට. 4 pm science හරි. කොහොම විනාඩි 10ක break එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අදට ඇති හොඳේ. හරිද? මේ night එකේ හම්බ night 10 pm හම්බ වෙනවා. next week එකේ ඉඳන් institute එකේ procedures handle කරන්න දැන් අභිමන් සර් උත් ඔයගලන්ට විස්තර කියයි. ඒ නිසා මම වැඩි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අයබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. God bless. Take care. Bye. See you. හම්බෙමු next class එකේදී. Thank you, sir. හරි. God bless you. Thank friend. you, sir. God bless I you. want God to bless. I want, sir. අයබෝවන්.